Hi, it's your homegirl Phoenix, and I am doing a reaction video to a song called Old Skool by Prem Dhillon, featuring Sidhu Muswala. Oh, y'all niggas killers now. Prem Dhillon. Sidhu Muswala. Catch you coming out your fucking crib, nigga. Yo, the kid. ਹੋ ਡਰਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਵੇਖੀ ਇਹੋ ਜੇ ਬਣਾ ਦੂੰ ਵੇਖੀ ਪੁੱਠੀ ਮੈਂ ਵਗਾ ਦੂੰ ਕੁੜੇ ਕੋਲ ਵੇਖੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਈਪ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਕਪਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਗਰਦਨ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਤੂੰ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨੀ ਜਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਮੈਥੋਂ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੀ ਤੂੰ ਟਲ ਜਾਣੀ ਹਾਈਡ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਮਸਲੇ ਜਿਕਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੀ ਟੜੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀ 24/7 ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ ਗਾਡਮ ਹੋ ਫੜ ਕੇ ਆ ਅੱਖ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਪਲ ਪਲ ਨੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਈਪ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਜੱਟ ਨੇ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਕਪਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਹਾਏ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਢਿੱਲੋਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਹੀ ਦੇਖ ਪਰ ਸਮਝੀ ਨਾ ਗੁੰਡਾ ਨੀ ਪੱਖ ਨਾ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਨੀ ਕੱਚੀ ਇੱਕ ਚੜੇ ਜਾਵੇ ਵੈਰ ਧੁੱਪ ਵਾਈ ਨੀ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰੇ ਵੇਸ ਕੋਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਮਾਝੇ ਚ ਕਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਚ ਕਰ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਈਪ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਕਪਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਗੱਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਫਨਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੜੀ ਔਰ ਈਗੋ ਡਾਊਨ ਵਾਈਜ਼ ਥਿੰਕ ਬੱਲੀਏ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀਆਂ ਚ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਰਿਕ ਬੱਲੀਏ ਉਂਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੱਟੜੇ ਚ ਲੁੱਕ ਯਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਠੋਟ ਲੈਵਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੈਡ ਲਿੰਕ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰਾ ਫੜ ਪਰ ਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਰੀਬ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਸੀਬ I have no idea what they're saying, but I do understand Old Skool. ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਣ ਹੋ ਬੱਡੇ ਤਾਮੇ ਜਾਮੇ ਆਈ ਨੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮੀ ਆਈ ਨੀ ਕੱਪੜੂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਟੌਰ ਬੱਲੀਏ ਪਿੱਠੀ ਐ ਨਾ ਰੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਣਖਾ ਤੇ ਗੰਨਾ ਆ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੌੜ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਕਰ ਗੌੜ ਬੱਲੀਏ ਬੱਤੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਜਾਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਗ ਜੱਟ ਦਾ ਆਓ ਖਲਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੜ ਕਰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਝੂੜਦਾ ਫਲੈਗ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਪ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਉਹ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਤੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ Yeah. ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਜੋਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਮਾਰੇ ਠੱਕਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋੜ ਜੱਟ ਦਾ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੀਕਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੀਕਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੀਕਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਸੋ ਸਕੂਲ ਮਦਰਫੱਕਰ Cool. Well, I'm gonna have to say that I really loved when Sidhu Muswala came on. His facial expressions are so I don't know, like so entertaining. He has such a interesting face, and I think that
I really love like the editing that they did when his part came on, like 3 of him in the room, 2 of him in the car, like the car is coming on like each side of him while he's walking. There's like a heightened like sensation of like danger, like, oh, you know, are those I think they were like Rolls Royces, are those gonna hit him, you know? And then he's like standing on top of the Range Rover. I think it was like really smart how they had like him standing there and then like all the buildings like going up and down behind him. That just gives him like this larger than life presence, which he already has just because of the way he looks. So I think that the editing, whoever did the editing did a really good job of like giving him some really cool like features on his part. I really can't imagine what this song is about. It's got a cool beat. I mean, I danced to it, you know, if I had a couple drinks already. I mean, if I was like just getting to like the dance club, like I'd probably just have a couple drinks and just like bob my head to that song. You know, it's pretty cool, but like it's not like one of those where I'm like, if I walked in and I didn't have a drink, that I would just be like, oh my god, I have to dance to this song. I don't know if you understand that or not, but I thought it was cool. Old Skool. I mean, like for like American like hip hop or just like American culture in general, when you say something like old school, you're usually talking like, you know, like 50s, 60s, you know, there's some of like the outfits that they had on and stuff were dipping back into like even like the 40s or the 20s. So I think that maybe, I mean, that was interesting. So that's kind of why I was like, I wonder what they're actually talking about. But also like in American culture, like if you say like old school, again, it kind of nods to like the 50s and 60s and kind of like traditional, you know, roles. Or like in the Hispanic culture, they have like old school or old school hip hop, right? Where you have like the cars, like all the cool cars that like, you know, the car clubs and stuff like that where they bounce up and down. So I just think that there was a lot of ideas about old school that were in there, but because I don't understand the language, I'm really curious to know like what do these hip hop artists consider old school coming from India? So I don't know, Manny, if you can help me on that. Hey guys, I really love reading all of your comments. Thank you so much for tuning in. Please leave a comment below on what old school means to you, and I'll be sure to read your message. Thank you so much. See you next time.